everyone so far? 19 of you are present this evening. And again, for this evening, we're going to talk about chapter 5, basically about the if you can remember, the index and multiplicative subscript calculation in implementing arrays. I think and I believe that's the hardest part of chapter 5. Correct me if I'm wrong. So for me, we have to talk about that particular part of chapter 5. So anyway, ano muna tayo ngayon? Chill muna tayo. Perhaps we can wait for around 3 minutes before we start. So, how's everyone so far? So again, sinet ko siyang Friday, our trail session. Kasi hindi talaga ako pwede this coming weekend. May mga nauna rin akong commitments. And naawa naman din ako sa inyo before you take your next quiz, we have to have this particular turn for some clarifications. Yun lang. So, again, next week, sure na yun. Sure na yung quiz natin next week, which is about chapter 4 and 5. Chapters 4 and 5. And then sa nga sa'yo before, after chapter 5, madali na yung mga susunod na chapters. Okay? So, can you hear me? I hope you can really hear me. So, alam ko siguro yung iba sa inyo galing pa sa trabaho or what. Diba? So, again, good evening to everyone. Malapit na matapos yung SEM. And next week, yung ating quiz and project din. project din pag may time. Ay, wala na kayo final, so you just have to do your project. Perhaps we can have another session to talk about your project. Not now, not tonight. Perhaps we can set another session for that. For some clarification. Sige, magtanong muna kayo regarding the project. Yeah, we have another session for our project. And yeah, we'll just talk about the again, chapter 6 to 9, kayang-kaya yun na yun on your own. So we're going to talk about your project, another session. And what else? I think I have already informed you that you can do your project by pairs. So you can do your project by pairs sa mga hindi pa nakakaalam. So maghanap na kayo ng kapares ninyo. Pero kung Lone Ranger naman kayo, okay lang din. Siya hindi na mahihirapan. O sa inyo, maghanap na kayo ng kapartner ninyo. No, you won't present your project. So you just have to submit to me your project. Okay. And what else? So I hope by now you start exploring what to do regarding your project. Isang buwan na lang. Diba? So reminder lang, isang buwan na lang. So, ang natitirang requirements na lang sa course ito, 2 quizzes, correct me if I'm wrong, 2 quizzes and then your final project. By the way, yung quiz, just like before, Saturday, tama ba? Saturday ba? Saturday ang day na binigay ko. Just pick a time of the day and
Do your assignments. If I see the need to give an assignment, and then I will give an assignment. But as far as our subject is concerned, yung parang assignment na ninyo, yung quizzes natin. Okay? Okay, guys. You said that. What did you say? After ng lecture and parsing, paano po may execute? Ita-translate po ba yung na-parse sa host language? You have to read chapter 6, I think, to execute expressions. Again, yung aking payo sa inyong lahat regarding your on parsing, and after you focus first on parsing, I think that's the hardest part. After parsing, you implement, will you be able to evaluate expressions? So yun yung dapat yung susunod na gagawin. If you can do that, parsing successfully and evaluating expression successfully, then I can say pasado na kayo sa project ninyo. So yun yung isipin ninyo. You have to be able to parse successfully and then be able to evaluate your expressions also successfully. So kung may time pa kayo, bonus na lang yung control structures. And how will you be able to evaluate expressions? I think nasa chapter 6 yan. Pupunta na tayo sa chapter 6, no? Tingnan nyo na lang doon. Hindi ko na babanggitin kasi ang concern natin ngayong gabi is chapter 5. Okay? So, sige. Let's wait a few more minutes, then we'll start. Good evening, everyone, again. This is our second tutorial session. Alam ko siguro many of you are tired. Me too, I'm also tired. But let's do this for success. For your success, okay? Iising lang, wow ha? Nakakaingit ang buhay. By the way, posted sample problems. Pero wala namang pumapansin sa sample problems. Sino kumakain? Hindi ako yun. So anyway, yeah, I was eating. Hindi ko napagin ang sarili ko. So may sample problems na, di ba? And I was actually looking for some discussions regarding your sample problems. But so far, walang pumapansin sa sample problems. So ganito kasi, kung may tanong kayo, just like what some of your classmates are doing, you have to utilize my portal. Kaya may portal, di ba? Kaya tayo may forums doon. You can post your questions there, then let's brainstorm. So I can brainstorm, you can brainstorm, your classmates can brainstorm ideas. So yan lang, di ba? Tapos sasabihin ninyo, ay hindi ko alam paano pasagutin. Eh hindi wala naman nagtatanong, di ba? So yun. So anyway, let's start our session for tonight. And just like what I mentioned to you earlier, tonight I would want to talk about this concept. Don't worry, hindi niyo naman to i-implement sa inyong project, pero gusto ko lang din na alam niyo how you will implement arrays. Okay? Ito tayo. Okay.
Oh, by the way, question. Sino ba sa inyo, huwag niyo isipin kung nagyayabang kayo or nagmamalaki kayo. O, ganito. Sino ba sa inyo ang nakaintindi or naintindihan na regarding this concept? Naaral na to before kasi masipag daw siya. So, honestly speaking, meron ba? O, walang sasagot. Ibig sabihin pa niyan, walang masyado nakaintindi nito. Tahimik ang mga human beings, ha? Wala. Seriously. Feeling ko sa Ivan, naintindihan niya. O, sigla, no? Wala walang sumasagot. Binabasa niya lang pero walang internalization. Tumawa na lang ako, no? O kaya itong pag-usapan natin, I really think ito yung, sabi ko ito yung pinakamahirap na bahagi ng chapter 5. Again, I won't be able to discuss every part of chapter 5 dahil uubusan tayo ng oras. Kaya pipiliin ko lang yung pinakamahirap, okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Kasi gusto nyo lahat ito, discuss natin. Kailangan natin ng isang linggo. Para pag-usapan to. Araw-araw, isang linggo. O, kaya pinili ko na lang yung, sabihin natin, pinakamahirap or challenging part of chapter 5. Ay, by the way, hindi umuulan ngayong gabi, ha? Achievement. Okay, so, again, this particular concept is about implementing arrays. By the way, before we proceed, sino sa inyo ang hindi alam ang arrays? Di ba, ayos ako dito ng arrays as hindi pala naiintindihan. I guess and I suppose pumasok kayo sa ISN4, pumasok kayo sa MIS program, UPOU, and I guess and I assume alam ninyo kung ano ang array. Diba? O sige, walang sumasagot na hindi nila alam yung array. O sige, itong question ko. What is an array? O, yun ang tanong ko. How do you define an array? Anyone? Okay. Nosebleed. Contiguous structure of homogeneous elements. Well, that's right. Can anyone translate that in simpler words? Kaya tama yan. Systematic arrangement. Bakit? Systematic arrangement din naman siya. List of the same type. Ang array ay hindi list. Kasi meron dito structure na list, di ba? So, perhaps you are talking about collection. So, sige. An array is a collection of similar values. We can define it as something like that. Or it is a collection of variables of the same type. Diba? Papansin sa array, lahat ng nakastore sa array pareha sila ng type. Anyway, alam na natin yun. Now, what we want to do here, how do we implement arrays? If ever you will include this in your future programming language, let's say. So we have two methods. We have two methods of implementing arrays. This is the first one. Good luck na lang sa haba ng pangalan. Indirect access via pre-calculated vectors of addresses. That's the first one. And the second implementation we have multiplicative subscript calculation. Okay? Now, I am presenting to you the storage allocation of a two-dimensional array.
So how do we represent that? So we call it our storage allocation. So ito yung kailangan natin munang gawin. So before we continue, normal ba ang itsura ng slide sa inyong screens? Some of you are asking, rotating the PowerPoint. Looks like karamihan naman sa inyo ay normal. I don't know anong nangyari sa iba. So, majority ay okay naman daw. Yeah, landscape. Sa akin din kasi, diretso siya eh. Ako lang kasi pwede mag-rotate. Sa akin siya. So I can say, majority ay okay siya ha. O ganito na lang gawin natin. Hindi ko alam anong klaseng problem ito. You open chapter 5, page 103. Ayan na lang. So go to chapter 5, page 103. So habang nagsasalita, sundan na lang ninyo ako. Okay? Sige. I'll give you 30 seconds to open chapter 5, page 103. Okay, before I continue speaking. Okay na? Okay, let's continue. So, storage allocation. Ito yung una muna natin dapat i-formulate. So, paano natin i-drawing? Paano natin i-drawing or how do we represent an array? So, as we can see here, if we have a two-dimensional array, let's say we have a 2 by 2 array. First thing, we have to know the dimensions. Obvious naman kung anong dimensions, diba? So let us call our dimensions M1 for the first dimension, M2 for the second dimension. So if we have let's say, a 2 by 3 array, our M1 would be 2 and our M2 would be 3. So yun yung unang muna natin dapat tandaan. So tahimikin yung lahat. You're absorbing what I'm saying. So yun una natin dapat malaman. Yung dimensions, and we will call them M1 and M2. Susulat ko dito sa ating screen. Wait lang ha. By the way, dito naka-record kasi sabi ko nga sa inyo, kailangan magbayad pa. If I were you, just take sample screenshots. M1 will be 2 and M2 will be 3. Okay? Now, plot out ang storage allocation ng isang 2 by 3 array. Bukas ako ng panibagong whiteboard. Ha? Ayan. I'm sure hindi na to 90 degrees or what. Okay ha? What we are dealing right now is to create a storage allocation for a 2 by 3 array. So let us follow what our slide is saying. Let's read. An array with dimensions M1 by M2 will require M1 times M2 storage locations for the components and M1 storage location for the pointers. So ibig sabihin nito, you have your cells, you have yours for the actual content of the array. So if we have a 2 by 3 array, ilan yung cells? I wanted to hear from you. Hello?
We have 6. Bakit 6? So dinadahan-dahan ko 2 times 3 is equal to 6. Okay, so we have to have 6 storage locations for the actual components. Now, we also have to have a storage location for the pointers. So, ilan ang ating storage locations for the pointers? Hello? Dalawa. Because we have M1 equals 2, M2 equals 3. So, ito yung pointers natin, ito yung number of, sabihin natin, we can consider it as the number of rows sa ating array. So, sige, gawin na natin siya. So, if we have a 2 by 3 array, drawing na natin siya dito. Drawing natin. So, we have to have, sabi nga natin kanina, dalawang pointers. Diba? Dalawa tayong pointers. Then, after our 2 pointers, the actual components of the array. So meron tayong 6 na space din. So, 1, good luck na lang sa lines. 2, hirap 3, 4, 5, and 6. Tama ba? So para malinaw, let's put a division. Ayan. So, I hope nakukuha nyo so far kung paano natin binilang yung mga cells natin, yung components natin for the source allocation of a 2 by 3 array. So, pointer to rows. And then, actual components. Balik tayo dito. Balik tayo sa ating slides. Slide pala. Page 103. Nakasunod pa so far? Yes, the first two pertain to our pointers. Okay? So next, we have to initialize our pointers. So paano natin i-initialize ang ating pointers? So kailangan natin ng, sorry mabilis. Bagalan ko. So kailangan natin ng value ng B. If ever you implement this storage allocation, or sabihin natin, kapag nagpa-quiz ako sa inyo, laging given ay yung B. Okay? The B pertains to the address of the first storage location of the array. Okay, so sabihin natin, balik tayo sa ating drawing, at maglagay tayo ng mga hypothetical addresses. Sabihin natin, ang value ng B ay 87? Bakit 87? Type ko lang. Tapos lagay na rin natin yung para sa iba. But as far as B is concerned, and what I put here, the value of is 87, 93, and 94. I'll lagay dito. So the value of B is equal to 87. Okay? Pabalik tayo dito. And then we have also to initialize yung value ni V1. The V1 pertains to the address of the first storage location of the first row, computed as B plus M1.
Okay? O V1 daw natin, B plus M1. So what's the value of V1? Anyone? Yes, the value of V1 here is 89. Okay. At ang susunod natin dito, kailangan natin, remember mga cells ito, di ba? Punta tayo sa pointer to rows. At sa ating formula kanina, this one, yan to. Yan. Nakikita niyo yan? So this is how we initialize the values of the pointers to rows. So actually, kung titingnan naman natin itong illustration natin, obviously, the value of the one in 87 of the first row pointer na ang hypothetical address ay 87, ang value niya ay 89. So this is the first pointer, di ba? This is R1. Kung babalik tayo sa formula natin dito, kuha ninyo, tama ba? Now, what would be the value of the one in 88, which is R2? Well, sa isang titigan lang naman, malalaman naman natin kung anong value niya dapat, di ba? Tama ba? Pag tinitigan natin, di ba, itong ating storage allocation, ano dapat ang value ni R2? Again, R2, the second row pointer. Ano dapat ang value niya? Anyone? Bakit 90? Second row pointer. If you have a 2 by 3 array, wala, iba-iba na tayo ng sagot. Congratulations! Iba-iba tayo. Second row pointer, isipin yun, 2 by 3 array. Bakit 2? Bakit 2? Kasi may dalawa tayong rows, di ba? At ang isang row ay may tatlong component, tama ba? Kaya siya tinawag na 2 by 3. So, ang 89, 90, 91, para kanino yan? Para kay first row. Ang 92, 93, 94 ay para kanino? Kay R2 or sa second row. Tama ba? Para kay R2. So, kung para kay R2 si 92, 93 at 94, ano yung first address zone? Obvious naman, di ba? 92. So, it should be 92 here. Tama ba? At kung gusto nyo pang parang mas malinaw siya, ang gagawin natin. This one belongs to a row, and this one belongs to another row. Tama? O, yun yun. O, balik ulit tayo sa ating slide. So, remember ito yung formula natin. Pakita din natin paano natin na-derive yung R2. If you can remember our formula, let's go back. O, alam natin yung R2, ang value niya ay 92. Pero i-derive pa rin natin. It's V1 plus diba, 89 siya. So, nakakasunod so far? Okay. Hinga muna tayo.
Nabuso ko ng hininga. Saglit lang ha. Wait lang. Ganito. Wait class. Zero dapat to, sorry. R0 at R1. Tama ba? Kung titignan natin siya dito, I starts with index 0. Sorry ah. So, index 0 ang start natin. So, index 0. So, R0 and then R1. So, tama pa rin ba ang ating computation? Plus 3 times 1, di ba? Ito pala. R1. Okay. Tapos ang mangyayari kay R0, makita na rin natin, 89 plus 3 times 0. So basically, naging R0 equals B1 siya. Okay, I apologize for that. So start tayo sa index 0. Actually, pwede rin naman tayo mag-start sa ibang indices, pero mas madami pang procedure at processes pa yung gagawin natin. But for now, let's be contented with starting from index 0. Okay? Ayan. I think na-plot out na natin yung ating 2x3 array. O now, itong susunod natin gagawin. Usually, after I ask you to draw the storage allocation, I will also ask you to show the computation, to show how to access a certain component of the array. Let's say, yung array natin, ang pangalan ng array ay array A. Tapos gusto natin i-access si 22. Or sa ibang notation, array A2, A2. Or a two-dimensional array. Okay, nakasunod. So now, how are we going to show how to access that? Sige, ganito. Pag tinitigan natin itong illustration natin, nasaan si A22? Pag tinitigan lang natin yung ating illustration, A22, nasaan siya? Pag tinitigan natin to, nasaan si A22? 93, starting from cell 0. A22. Ba't hanggang 1 lang? Yeah. Sige, meron mang A22? Ganito gawin natin. Ito yung 00. Ito yung 01. At ito ang 02. Itong 10. Itong 11. At ito yung 12. Ito walang A22. Joke lang. Ang i-access natin ay A12. Gusto ko nga A eh. Nag-declare ako ng array at pangalan niya ay A. Kung gusto niyo yung R, sige, gusto niyo yung R. Pero ako gusto ko A. Okay? O ngayon, okay na to, tama na to, di ba? O alam natin, pag tinitigan natin tong array natin, na kay 94, ang hypothetical address ni A12 ay 94. Okay, di ba? O ngayon, how will we prove that? Usually, tatanungin ko kayo, patunayan ninyo. Paano natin siya patutunayan? How are we going to prove that? So, nasa slides din yan. So, para mapatunayan natin yan, balik tayo sa ating slides.
nasa chapter 5, slide number, ano tayo? Slide number 109. O, para ma-compute natin, ito yung mga values na dapat nating alam. We have to know what is B, we have to know what is I, and we also have to know what is J. Okay, nakasunod. O ngayon, question, what's the value of B? Anong value ng B? 87. Hindi pa ito makuha, ay ewan ko na lang. Nakasulat dun, 87. Yung I, what's the value of I? I is the first index, which is 1. And then J is 2. Okay? O ngayon, susunod. Anong susunod natin gagawin? We have to store to register R. Kaya A nga ginamit ko dito. So we have to store to register R the value of B. So para mangyayari dito, R equals 87. Okay? So yun yung first thing dyan. We have to load the address of the first memory allocated to the array to register R, which is B, which is 87. Now, next step, we have to add to R the value of I. Lagyan natin. So, R is equal to R plus I, which is 87 plus, ano yung I natin? 1, di ba? Which is 88. Tama? So, the current value of R now is 88. Next. Next step. Nasa slides yan, ha? Next step, we have to get the what? We have to get the content of memory address in R and store it to R. Ang ibig sabihin nun, ano yung nakastore kay cell 88? Kukunin mo yung laman nun. 88 is our address, di ba? Ano yung nasa loob ni 88? So we fetch the value, and that would be what? Hello? Okay, 92. Paano naging 92? Ang nasa loob ni 88, papakita ko sa inyo, ha? Ito yun. Kita nyo? Binilugan ko. Inad natin 87 plus 1 equals 88, di ba? At tapos tingnan natin kung ano yung nasa loob ni 88, which is 92. Tapos, yun yung magiging bagong value ni R. So, parang ganito. Fetch or get value. Para mas maintindihan natin. Fetch 88, which is equal to 92. Nakasunod pa. And then next, add what? We have to add to R the value of J. R plus J equals 92 plus 2, which is 94. Tama? Tapos na ba tayo? Tapos na ba? Hindi pa, no? Hindi pa tayo tapos. Tayo talaga. Tama si Mark Angelo. Address lang yung nakuha natin, di ba? Kailangan natin kunin na sa loob ni 94. So, tama si Jovan din. So, lagay natin dito. R equals fetch 94. Kung ano may naman yan. Ito. Basta kung ano may naman yan. Ayun na yung huling step. Okay, nasundan ba ninyo? So, this is for indirect access. At isang oras din tayo dito. So, maganda dito sa indirect access. Kung makikita ninyo, kahit gawin pa ninyo itong 3-dimensional array or 4-dimensional array, same ano lang to, same pattern. You add I
R, then fetch, add to RJ, fetch, add to RK, fetch, so on and so forth. So yung magiging pattern, hindi kayo mahihirapan if you extend this. Kaso nga lang, ano ang disadvantage or cons ng paggamit ng ganitong klaseng implementation? So imagine niyo no, meron kayong sobrang daming arrays. So mabigat to saan to mabigat? Starts with letter M. Yes, Michael. It needs lots of memory. Oh, madali nga siyang gawin. Diba? Kita nyo, madali na siyang gawin. Kaso nga lang, magastos sa memorya. Okay? So this is for indirect access. Okay pa kayo dyan? Sige. Before we proceed to the other implementation, which is multiplicative subscript calculation, how did you get the value of J? We have A12, di ba? The second index. The second index. Kung meron A12, ang I ay 1, ang J ay 2. Kung meron tayong A123, edi IJK. Or pwede rin sa iba, I1, I2, I3. So, kung anong convenient. Anyway, can we have a 3-minute break muna before we proceed sa next portion? Sige. Break muna. Galaw-galaw muna pag may time.
Okay ba kayo dyan? O, maawa daw kayo sa inyong mga kaklase. There. Ano yung 90 degrees yung recording? O pwede nyo naman i-rotate yung buong screen ng di ba? Laptop. Anyway, let's get this done para makapahinga na kayo. Friday, masarap matulog. Di ba? And yeah, pwede naman i-rotate yung laptop. Di ba? So, okay, after I discuss yung multiplicative subscript calculation, I hope that you will be able to answer yung sample problems. Diba? And I expect here that you will participate dun sa pagpo-post ng discussions sa my portal. Okay? Malay nyo, di ba? Pag nakita ko yung Bibo, pagbigay ako ng bonus, di ba? Oh. Kaya, pag kayo ay madali kong naalala, kilala ko kayo, ay, eto si ganto. Kasi Bibo, posible magkaroon kayo ng bonus points. Sayang naman din, di ba? Kaya kung ako sa inyo, magpakabibo tayo. Okay? Mga shy. O sige, maging shy din sa inyo ng grades niyo, di ba? Pag bibo kayo, bibo din magiging grade ninyo, di ba? O, gano'n lang yun. You reap what you sow. You sow what you reap. Sige. Patuloy na natin to. So let us still... Wait lang ha. Itong I at J na to kanina pa to tinatanong sa akin ha. Saan ang galing I at saka J? Parang ilang beses ko na binabanggit. Naku, kung I at saka J lang ay hindi natin alam ay nakaumulan. Tama ang sabi ni Aisa. So yung I at saka J, indices, okay ha? Indices. INDICES. Okay lang yan. So indices siya at given yan. Okay? Kung mayroong problem, for example, I will ask you to show how to access, given na yan. It's always given for those kind of problems. Okay, let's proceed. But this we are going to implement this using multiplicative subscript calculation. So, what's the difference between indirect access and multiplicative subscript calculation? Nabubulol na ako. MSC na lang. So, what's the difference between indirect access and MSC? Can anyone tell me? Kung ano yung napansin nyo? Siguro binabrowse nyo na yung slides nyo, di ba? Can anyone tell me the difference? Oh, wala makasagot. Sige, okay lang. Puro multiplication daw. Oo nga naman, puro multiplication, no? Meron naman multiplication doon, di ba? So, tama si Gino. Very good. So, ang treatment na dito, if you have an n-dimensional array, ang treatment na sa bawat elements na to, it will be converted to a one-dimensional array as its allocation or representation. Okay, nakuha niyo yun?
O, tuloy lang natin to. Sino ang nasa underwater? Ako? Ako kasama ko dito si Ariel. Under the sea. Okay, next. Under the sea talaga. Ngayon, paano natin i-drawing yung kanyang storage allocation? So, punta tayo sa ating slide. Wala tayo sa under the sea. Nasa over the sea tayo at ang init-init, di ba? Hindi nga umuulan, ang init-init naman. So, iglet. Napin natin. Ito. So, let's read the definition. Sabi nga ni Gino kanina, if you have an n-dimensional array, it transforms it into an equivalent one-dimensional array with such elements. And instead of using n indices to access an element, we are going to use the indices. We're going to use the indices to calculate the one index that tells the position of the element to be accessed in the equivalent one-dimensional array. Okay? So, paano natin gagawin yan? Oh, by the way, kung kanina sa indirect access, you have steps, right? You have to add indices, fetch, add indices, fetch. Kung naalala nyo kanina, di ba? Dito sa MSC, you just have to remember a formula. Actually. So, think formula. If you have an n-dimensional array, this is the formula. So, you have to know how to derive this. Kasi paano kung magtanong ko sa exam, di ba? Or sa quiz, n-dimensional array. Hindi, joke lang. Sobra naman yan. 10-dimensional array. So, you should be able to generate the formula. Makikita nyo dito, may pattern to eh. Di ba? If you can see here, ating guhitan ito. So, given na to, we have the address of the first array element, then followed by this. So, itong formula ito, itong kasunod na to, it depends on the number of dimension. Okay? Kunwari, magtanong lang ako, generate the formula. Formula lang naman, di ba? Formula for a 10-dimensional array. So, may pattern yan, i-extend mo lang yan. Pero kung gusto nyo rin implement, ito rin. Joke lang, hindi ka naman gagawin yun. Mahirap din mag-ganun, no? So anyway, tandaan na, for MSC, requirement in the use of this formula is to know the values of B, or the address of the first element during runtime. Diba? And then we also have to know the dimensions. So yun dapat nating malaman. Okay, Doki? So ngayon, try na natin siyang i-implement. Before we implement that, ito yung magiging itsura. Ito yung magiging itsura or similar na itsura ng ating implementation. You have your dope vector and you have the array elements. Kaya na sa indirect access, if you can remember, meron tayong row pointers and the actual elements, diba? If you can remember that, for indirect access, you have your row pointers and the actual array elements. This time, we have to have a dope vector, page 121. You have to have your dope vector and then the array elements. So, a dope vector, sige, para mas maintindihan natin, ating i-implement na ito. Okay? So, we have at by 3, 2 by 3 array. Same example. At yung example din natin, simulan din natin yung hypothetical address natin sa 87.
87 ulit tayo. So allow me to draw again. Yes, talaga, Ivan, ha? Talagang pinagtrabahuan mo, ha? Wow, ayan ang Bibo, di ba? Word of the night, Bibo. Di ba? Bibo ka ba or shy? First honor or first horror? Pili na kayo, first honor or first horror? O, paano naman sila daw? During. Sige, idodrawing ko muna to, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, lagyan na muna natin yung hypothetical addresses natin. 87, 88, 89, 90. Hindi ko team sasagutin yan ni Ivan. Hintayin mo lang, nagko-concentrate yan. Alam niyo, habang sinusulat ko muna to, kwento muna ako. Every IS214 ko talaga, meron talagang Bibo of the class. Last year din, may ganyan din eh. Bibo-bibo din siya. Ayun. Siya na yung sumagot. Pwede rin, no? So, ano na nangyari sa ating implementation? So, please take a look here. Okay. So, we have our dope vector, and the array elements. Ay, hindi. Yung Bibo, hindi yung bagsak. Hanggang ngayon, Bibo pa rin. So, dyan, di ko pa rin sa ibang subject at consistent. Hindi mo consistent bagsak. Consistent mataas yung grade. Kayo naman. Tingnan natin. Anyway, let's continue. Pakitingnan natin yung dot vector natin. Meron tayong tatlong spaces na ating inallocate for dot vector. Bakit tatlong spaces? Yes, 2 by 3 pa rin. Same example. Okay. O ngayon, my question is, bakit tatlo yung spaces na ilagay ko? Is that correct or nililito ko na naman kayo? Palagay nyo. Bakit tatlo? Can anyone tell me? Sa quiz, gawin natin 10 by 10 by 10. Salamat, Joban, sa suggestion, ha? 10 by 10 by 10. 2 by 3 gawo. Anyway, balik ulit tayo dito. Bakit tatlo? Tinutulong ko para pag binigay ng 10 by 10 by 10, alam niyo paano ito sagutin. Okay, sabi ni Aiza, ang laman ng 87 ay 90, ang laman ni 88 ay 2, at ang laman ni 89 ay 3. Uy, sagutin niyo muna ako. Mamaya na yung mercy na yan. Ay talaga, nakarinig na kayo ng 10 by 10 by 10. Nag-conjuring na kayo. Ayan. Tama ba? Am I right? Tama, right. So, ang B natin, the value of B is 87. Talagay natin dito. The value of B is 80. Pero kailangan natin ilagay sa loob ni B, inside of B, the address, nasa slides to A00, which is 90. So tama yung sagot ni Aiza kanina. And then bakit 2 naka 88 at bakit 89? Nasa loob ng 89 ay 3. So inside of 88, gawin natin,
this is the dimension of M1. Tama? M1. Specifically M1. So wag natin ipag-interchange yung yung I at saka M2. Talking here about dimensions, the count. Iba yun sa indices, okay? Which is 2, tama ba? And then inside of 89, lagyan natin yung dimension M2 which is 3. Okay? Kasunod. Now, a question, I want to ask you to access, katulad din nung kanina, si A12. Lagyan natin dito, access A12. Oh. Saan natin ina-expect si A12? Si A12 ay na kanino? Simpleng tingin. Mamaya natin i-prove. Sa simpleng tingin, nasaan si A1 na kay 95 tama 5 yung A12. We have that. At babalik tayo sa formula. Okay? O ngayon, ano ang formula? Ivan? Ano ang formula? MSC. Wala na, tahimik na sila. Tinatanong ko yung formula. Sa slide, Simon. Exactly. Ang ibig sabihin pala sa slide ibig sabihin sa slide ng square brackets, yung nasa loob inside. Okay? So, kung, para lang hindi kayo malito, parehas ang ibig sabihin nito ang dalawang inside B. Okay? So, the formula will be of B plus I times M2 plus J. Tama ba? Or I2, pwede rin. So, tama din sinabi ni Ivan. So, lalabas ba ang 95? Lalabas ba si 95? So, what do you think? Sige, lagay natin. Ang I 1, ang J ay 2. Tama ba? So, 90 plus 1 times M2. Ano yung M2? 3 plus 2. So, ang lalabas dito ay 95. Tama ba? And then, don't forget to fetch. Yung nasa loob ni 95. O, diba? Ang simple lang pala ito eh. So, ganito, isipin natin. Indirect access, magasto sa space. Tama ba? Dito naman sa MSC, magasto sa pag-compute. Paano naging magasto sa pag-compute? Imagine kung meron kang 10 by 10 by 10 by 10. So, you imagine the extensiveness of doing such computation. Okay? Yes, ganun na. Puro multiply lang. Meron kang formula. Dapat alam ninyo how to generate that formula. Ayun. Diba? So, syempre, hindi naman ako magbibigay ng 2 by 3 sa quiz. Sobrang simple naman yun. So, ganito. Everyone. Punta kayo sa chapter 5, slide number 125. Punta
kayo doon. Pupunta din ako doon. Sagutin lang natin to. Okay. Ako, saan galing ang 90? Saan doon nang galing ang 90? Saan nga ba nang galing yung 90? Yun yung address ng first what? The address of the first value. First cell. So don't worry. Usually given naman yan. Yan eh. Yung B, the address of the first element, it's given. Okay. Sige. Balik ulit tayo dito. Sagutin lang natin itong mga simpleng katanungan na ito. Sige, slide number 125, chapter 5 pa rin. Okay, my first question is, this is your allocated storage, right, for MSC for an n-dimensional array. Now my question is, are the dimensions of the array by simply still. Okay. Next, B. What is the value of B? Value of B, 81 ba or 77? Nalito na sila. Patay tayo dyan. The value of B is tricky, no? 77. But if I ask what is the address of the first cell of the array, it should be 81. Diba? Tama ba? Yun, nalito na tayo sa 81 at sa 77. Okay, next. Ito, I want to post na lang yung computation nyo, ha? Show the complete computation to access A011. Paano natin i-compute si 011? MS ito, ha? Three-dimensional array. You just have to apply the formula. Okay, before you compute, saan natin ina-expect si A011? Saan siya dito dapat? So this is 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Tama ba? 1, 0, 0, 1, 0, 1. Naka 84. Tama ba? Mapapalabas ba yung 84? Ang computation ni Jack ay 81 plus 0 times 2 plus 1. So 1 times 2 is 2. 2 plus 1 is 3. 81 plus 3 is 84. So ito yung computation ni Jack. Ayan, ha? Tama ba? Please double check. Oh. Ayan. Perfect. Okay, sige. Second honor. Second horror. Actually, yun lang yun, di ba? So I hope by now, kahit pa paano, para meral ko, naliwanagan ang buhay ninyo. So mga konseptong ito, I just think ito yung mahirap na concept sa chapter 5.
ito na ang maipapayo ko sa inyong quiz next week. Kung paano ko nag-quiz yung quiz number 1, ganun din yung quiz niya next week. Sure, Gaudencio. Okay, kuha nyo na ninyo ng screenshot. Again, I'm just telling you to comfort you. Chapters 4 and 5, ito na yung pinakamadami at pinaka-challenging at pinakamahirap. After this, chapter 6 to 9, mas madali na siya. So, yun ang may papayo ko. Kung paano ko nagpa-quiz before, ganoon din ako magpapa-quiz this time. Ano nga ba yun? Sige. Screenshot na. Bakit itataas? Bumaba ba? Kasi sa akin ay maayos naman yung kanyang itsura. So, taas ganyan. Sige. Anyway. Okay na ba tayo? Mas mahirap pa rin objective portion, Simon eh. Di mas magbibigay ako lalo ng objective portion. Salamat ha. Salamat sa payo. Mas madali pala solving. Okay, damihan natin objective or portion. Sige, ha? Pag dumami objective portion, alam na kung sino sisisihin, ha? Tingnan natin. Mas mahirap yung computation. Sinasabi mo na yan eh. Para yan ang sabihin ko eh, di ba? Wait lang, balik tayo sa formula ni Jack. Ito. Ang bagang bukas. Susunod na kabanata. Mas mahirap pa lang computation, no? Sige, may tanong pa ba kayo? It's getting late na. Again, if you have questions, post na tayo sa my portal. In session for project, sige, let's see. Set tayo ng tentative na date. So, ang tentative na date ay kailan ba? Hirap kasi, ang daming kasing shooting. Hirap mag-set ng time. Joke lang. Announce lang natin sa my portal, okay? Right after the quiz. Hindi patay-patay na kayo nung nag-quiz kayo tapos biglang project session. Wow! So, sige. Punta lang quiz. Yung quiz nga, pambawi nyo na yun eh. Imagine ninyo, open notes na lahat. Diba? Open internet, open sesame. Mas may mababa pa rin nakakakuha nyo. Pero okay lang yan. Naiintindihan ko. Open Google, di ba? Open na lahat. Actually, yun yung pambawi ninyo eh. Yun na yung pambawi ninyo. Okay kung wala kayong panahon magbukas, mag-aral kayo para hindi na kayo magbubukas, di ba? Ganun lang yun. Yes, hanggang Sunday available. So, Sunday and Saturday, bukas siya. So, it will close by 12 midnight ng Monday. So, sige. Ano pa ba? 5 attempts. Tingnan na lang natin. Habaan ng time limit. Tingnan natin. Natutuwa ako sa mga suggestions ninyo, ha? Habaan yung time limit. Sige, iiksian ko yung time limit. Pasalamatan yung kaklase nyo yun. 5 attempts, gawin natin 1 attempt lang talaga. Joke lang. Nakakatuwa kayo. Anyway.
Group daw. Bahala kayo kasi ang sa akin lang naman, hindi ko naman kayo check, di ba? Kung may kasama ba kayo, di ba? Sir, may sagot na ba? Assignment 2. Basta mag-a-announce lang ako. Anyway. Sige. So, okay na ba tayo? Bonus. Wala na kayo masasabihin. Assignment number 2, tatlo dun, tatlo yung, sige na nga, tatlo at dalawa. Para maalala eh. Tatlo dun yung legal. Dalawa dun yung hindi legal. Tatlo. Yun lang yung masasabi ko ngayon kasi wala sa akin yung questionnaire. Most likely kung nakuha niyo yung tatlong yun, tama na kayo dun. Yeah. Tatlong pwede mandigaw at dalawang hindi pwede. Okie-dokie? Ano ba? So wala nang tanong ha? Dalawang impostor. Anong gano'n na lang yung exam? Di ko naiintindihan. Mingo, Marjojo, at Sigirasu. I think so. Yeah. Let's just see. Basta I promise, ganito, we will have a session exclusive for final project. Sure yun. I'll check first my schedule, ha? I'll check first my schedule. Pero, palagay ko most likely, gantong time din Friday. Kasi medyo, madami din talagang commitments pag weekend eh. So, Friday malamang. Yeah. And then, what else? Sige, so gano'n na lang. Again, sir, possible na ma-move yung deadline para sa final project. Let's see. Tingnan natin. Masampaya ko na sa final project. Parser muna yung trabahuin ninyo. Parser. So yung parser, I think I have made available a simple parser sa website. So, pakitingnan na lang muna yon. So ganito lang naman yun eh. Parser, sige, simple tips. Yeah. Parsing muna, yeah. Yun muna. Actually, if you can do the parsing first successfully, half of your problem, you have addressed already. So parsing muna. And how would you implement parsing? Chapter 4, use RDP, recursive descent parsing. Recursive descent parsing, chapter 4. So, yeah, ganun nga yun. So yung masasabi ko, if you can do your parsing successfully, half of your problem is already addressed. And then after that, yung evaluation expression, kung magsasearch kayo sa internet, and I think meron din sa ating slides, sige, sabihin na nga natin. Have you encountered infix, prefix, postfix? Sige. Lubusin na natin tong oras na to. Okay. Do you know infix, prefix? Yeah, lecture parser, actually you will do them parang in sync na sila eh. Sige. Ganito nga muna. So my first advice, do the parser. Actually, side by side na yun eh. When you do the parser, gagawin mo na rin actually yung lexer. Again, lexer will check the tokens, diba? So first advice, you do the parser and the lexer. If you can do that, again, half of your problem is already done. And then, next, regarding evaluation of expressions. Sige. So, if we evaluate expressions, chapter 6, medyo jump na tayo para make 2 na kayo.
So we have infix, prefix, postfix. Ang infix, ang itsura niyan, 1 plus 1. This is your usual math. Nasa gitna yung operator. Tama ba? Let's say 8 times 7 plus 98. Like that. Nasa gitna. Prefix, parang ito, plus 1, 1. Mauna mo ni operator. And then let's say meron tayong times, ano ba yan? Times 8, 7 plus 98. Tama ba? And then yung postfix, nasa dulo yung operator. Advanced chapter 6 na kayo, ha? So, 1, 1 plus, for the other one, ano ko, 8, 7 times, and then plus 98. So, kuha ninyo. So, meron tayong infix, prefix, postfix. O bakit bakit sinasabi ko ito sa inyo? Question. Ang flopol ba infix, prefix, postfix? Can anyone answer me? Ang flopol ba? Flopol talaga, no? So, ang flopol ay prefix. Alam nyo, among these three, ang pinakamahirap i-evaluate, ano kaya? Among these three, ano yung pinakamahirap i-evaluate? Infix, sabi ni Aiza. Actually, infix nga. At ang pinakamadali dito, actually, postfix. Kasi dito sa, actually, itong tinan nyo to, prefix at saka postfix, hindi nyo na masyadong poproblemahin kung anong unang operator ang i-evaluate ninyo. Bakit? Titigan ninyo. Bakit hindi nyo na masyadong poproblemahin yung operator preceded? Sa infix, it is a big problem, right? It is a big problem. Prefix, postfix, ANC, mas madali siya. Hindi masyadong problemahin. At tama sabi ni Dom, kasi outright na nakalabas na siya eh. Kung ano yung magkakadikit eh. So ito, kunwari, let us consider this one, plus times 8, 7, 98. So ito, kung ano yung nakalinya, yeah. Ang simple ng term natin, yeah. So kung ano yung magkakatabi, ito, tingnan natin to. Magkatabi 8 at saka 7 at saka yung times. So, ibig sabihin, kailangan kang gawin yung 8 times 7. Tama ba? So, parang per 2 operands, right? So, kaya mangyayari dito, plus 8 times 7, 56, 98. So, outright na siya. Kung ano yung magkakadikit, kailangan nyo nang gawin kaagad. Tama ba? Do I make sense? Kaya ginawa kong prefixing project para naman, hindi na kayo masyado mahirapan. Di ba? Kasi infix is challenging. Now, ano ang algorithm para dito? I assure you sa internet madami. Maraming formula, maraming algorithm to evaluate prefix expressions. Yeah, parang formula sa Excel. Good observation. So, hindi ko na maiibigay sa inyo yung algorithm. Gawin nyo na yun. Binigyan ko na kayo ngayon ng tip dito eh. Di ba? So, I assure you, marami sa internet. Yeah. Prefix and postfix, hindi na sila ganun ka-ambiguous. Kasi outright ano na to eh. Outright computation. Formula sa Excel, siguro ang ibig sabihin ni Juan Rodrigo, yung starting with the equal sign. And then yung sum, parang ganito, di ba, sa Excel? Equal sum, may ganun? 8, 8. Pero sa Excel kasi pwede rin yung equals 8 plus 8. So yun, nililinaw ko lang ha. So yun. Yeah. So again, my first advice, do the parser lecture, and then afterwards, yung evaluation ng expression. Okay? So sige. May mga type pa. May mga sasabihin ko ba kayo?
So again, Flopol uses prefix. Prefix, ayan. Hayaan nyo. Mas madali na yung SEM after this SEM. Diba? So, ganito na lang. Next, next subject, excited, no? Wala na ata. Ito lang actually, kasi programming languages tayo, di ba? Pag may error sa first line, stop na agad and from the error. Yes, you may do that. Actually, mas maganda yung ganun eh. I think, Kasi meron din ibang implementation na pag na-encounter yung error, dire-diretso pa rin. Gets mo ba yun? So, kapag naka-encounter error, titigil na. Parang iba, na-encounter, pero tuloy-tuloy pa rin. But personally, for me, I prefer is na. Diba? Pwedeng tumigil. Pero kayo, kung ayaw tumigil, okay lang. Kayong bahala. Implementation nyo yan. Yeah, I think so. Kasi interpreter naman yung gagawin natin, di ba? Yeah, interpreter tayo. So, 10:30 na. Again, yung ganito na gawin natin. Kulang na kasi tayo sa time. So, if you want to discuss some sample problems yung sample problems na binigay ko sa inyo, post na lang natin sa tawag dito, sa my portal. Sige, pipili ako ng isang pagpapracticean natin. Saglit lang bubuksan ko. So that we are in the same page. O pipili ako ng isang pagpracticean natin. Tapos, doon na mag-revolve yung ating discussion. Okay? Pipili ako. Item number 1, item number 2. Let's start with item number 1. Sige, item number 1 na lang muna yung pag-usapan natin. Dito na muna tayo mag-revolve. So we are on the same page. Okay? Sige, yun na muna tayo. Again, item number 1 ng ating sample problem. Yun yung pag-usapan natin. I will post a forum exclusive for that. Nasa ano na? Nasa may portal na yung sample problems. Paki-check na lang. I think early this week or last ay nandun na. Okay? So sige, item number 1 ng ating problem. Problem set. Practice problem set. So, sige. Ano sasabihin? I've enjoyed this evening and contact na lang pag may time. So, may portal, okay? So, sige. Salamat din sa time ninyo. I hope naging meral ko ako sa inyo. Mas naliwagan ang buhay ninyo. Sa may portal na lang huwag mahiya magtanong. You can email me. Kung nahihiya kayong makakitang iba, you may email me. I will answer that. Or if you want your questions to be seen for your classmates' benefit, post yun na lang din sa my portal. Ganun. Dapat lahat tayo dito bibo, ha? Bawal ang shy-shy. Ganun na lang. Pag nahihiya, email na lang sa akin. Sige. So, muli, magandang gabi sa inyong lahat. Maayong gabi
Good night. Kaya sumin na sa 3, 2, 1.